Karibuni tena, tunaendelea na chemical equilibrium. Kwenye part iliyopita tulisolve example 1 na example 2. Na sasa kwa muda huu tuendelee na example 3. I mean sio example, hizi ni solved equations kwa sababu topic ya equilibrium ilishaisha. Don't forget to subscribe and to share the video to your fellow students ili waweze kuendelea kujifunza. Swala la tatu kama mnavyoiona, calculate the equilibrium constant at 25 for the reaction we have. Tumpewa reaction 2NO chlorine gas dissociate kwenda form 2NO gas plus chlorine gas. In an experiment, 2 moles of urepare were placed in a liter flask, and the concentration for urepare at equilibrium was. Kwanza tumeambiwa 2 moles of urepare were placed in the liter flask. Kwa hiyo number of moles ya NO chlorine initially zilikuwa ni 2 moles. Na volume ya flask ilikuwa sana 1 liter. Na tumeambiwa and the concentration of urepare at equilibrium was. Concentration sasa ya nani ya NO at equilibrium ilikuwa ngapi? 0.66 m. Now from there concentration ya huyu hapa at equilibrium haujapewa, lakini hapo utatumia akili yako mwenyewe. Now let's start solution. From there tunaandika equilibrium 2NO chlorine gas, then equilibrium 2NO gas plus chlorine gas. Now this is 2 moles na volume ilikuwa ni 1 liter. If we calculate concentration of NO chlorine initially, itakuwa ni 2 moles divided by 1 liter, ambayo tutakuja kupata ni 2m. Now tunakuja kuandika hapa kama ile swala la kwanza initially, swala la kwanza kwenye video iliyopita. Hapa taandika 2, hapa 0, hapa 0. Then at equilibrium hapa itakuwa ni 2 minus 2x, sababu hapa kuna 2. Hapa itakuwa ni 2x kwa sababu kuna 2, na hapa itakuwa ni nini? Ni x. But we know 2x is equal to 0.66 m divided by 2, x will be equal to 0.33 m. So equilibrium concentration of NO chlorine itakuwa sana 2 minus 2 times 0.33. Hii itakuwa ni 2 minus 0.66, ambayo inaweza kuwa ni 0.66 ni 1.34 m. Na equilibrium concentration of chlorine hii hapa ni sana x, ambayo ni sana 0.33 m. From there tunaenda kwenye KC expression, which will be equal to concentration of chlorine, concentration of nitrogen monoxide square divided by concentration of alafu square. So KC will be equal to 0.33 0.66 square 1.34 square. KC will be equal to square jibu tutapata ni 0.08 ndio itakuwa KC ya hiyo reaction yetu at equilibrium. Na jibu ndio hilo hapo kama ambavyo
unaliona hapo. Hizi notes nitazituma kule Telegram, kwa hiyo click to link kwenye description below kujoin Telegram ambako hizi notes utazikuta. Swali la 4, in an experiment at F1 the concentration at equilibrium for different species are concentration for ammonia ni hapo, concentration for nitrogen na concentration for hydrogen ni ile pale. Hapo tumeulizwa kwamba calculate the value of Kc. Calculate the value of Kc. From data given, data tumpewa. So from data given, tumpewa concentration of NH3. Hiyo haina square, kwa hiyo ni 0.105 m. Concentration of nitrogen 1.1 m 10, na concentration of hydrogen ni 1.5 m. From there now, given the reaction, a nitrogen gas plus hydrogen gas, tuna kupata NH3. Hii hapa ni gas, hii hapa ni gas, hii hapa ni gas. From there tunaandika kwamba Kc is equal to concentration of NH3 square, concentration of nitrogen gas, concentration of hydrogen gas cubic. So Kc itakuwa sana ni 0.105 square divided by 1.10 times 1.5 cubic. To compute data, 0.105 square itakuwa ni hapo divided by 1.1 times 1.5 cubic. Kwa hiyo hii ni 2.969 times 10 power negative 3. Hii itakuwa equilibrium constant yetu kwa swali hilo hapo. Lakini swali la pili, what will be the value of Kc for the reaction? Hapo just wamereverse tu ile reaction. Wamereverse reaction. Wametupa ni 2NH3 then nitrogen gas plus 3 hydrogen gas. Na kama unavyojua, if the reaction is reversed, then kinachokuwa kinatokea ni kwamba if the reaction is reversed, Kc tuna reciprocate. Now Kc for this reaction, Kc2 is equal to 1 over Kc1. So Kc2 is equal to 1 over 2.96 times 10 power negative 3. Kc2 is equal to, we just reciprocate the obtained answer. Tapata ni 336.73. Hiyo ndio itakuwa Kc. Kwa hiyo reaction yetu ambayo walikuwa reverse, walikuwa reverse. Tuende kwenye swali la 5, yani swali la 5. No, ni swali la 5. A mixture of 1.571 of nitrogen, 1.992 mole of hydrogen, and 3.8 mole of ammonia are introduced into 20-liter reaction vessel at yule pale. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction is yule pale. Is the reaction mixture at equilibrium or not? If not, what is the direction of the net reaction? Now, kama tunaona hapo kwenye
kwenye swali letu kama tunaweza kuona hapo kwenye data. Tumepewa number of moles of nitrogen gas ni 1.571 moles. Our number of moles of hydrogen gas ni sana 8.3 moles. Na number of moles of ammonia, no, this is number of moles of ammonia. Number of moles of hydrogen gas ni 1.92 moles. So number of moles of nitrogen ni ile pale for hydrogen ile pale na ile pale for ammonia. Then the volume of the vessel is 20 liter. Na pia tumeambiwa equilibrium constant Kc ni sasa na ngapi? 1.7 times 10 power. Kwa hiyo kama utapata ugumu kuelewa hili swali, kaangalie solved examples zilivyokuwa na tunafanya reaction quotient na comparison zake na Kc. Kwa hiyo hapa kwanza naenda kutafuta reaction quotient. Kwa hiyo given the reaction yetu yepo ni nitrogen plus hydrogen then 2NH3 gas. Tunapoenda kutafuta reaction quotient. Reaction quotient Qc ni sana concentration of NH3 square concentration of hydrogen cubic concentration of nitrogen gas. From there concentration ya kila mmoja hapo, tukitaka concentration ya nitrogen gas tutapata kuchukua 1.571 moles ganya kwa 20. So 1.571 ganya kwa 20 tutapata ni 0.0785 m. Concentration for hydrogen gas itakuwa sana 1.92 ganya kwa 20 na concentration for ammonia itakuwa sana 8.3 ganya kwa 20. Kwa hiyo na solve hiyo 1.92 ganya kwa 20 itakuwa ni 0.096 m, na hiyo hapo 8.3 ganya kwa 20 tutapata ni 0.415 m. Kwa hiyo QC itakuwa sana 0.415 cubic ganya kwa 0.096 cubic. Hapa ni square cubic alafu ni 0.07855. From there QC itakuwa sana hapa ni square tunagawanya kwa 0.096 cubic times 0.07855. Kwa jibu letu itakuwa ni 2.478 times 10 power 4 m. Hilo ndo jibu la reaction quotient QC. Kama ambavyo tunaweza tukaona ni 2 power 8 4 times 10 power, that's not -7 because the value is great, so it is not -7, it is power 4 here. Now if we compare reaction quotient and the value of Kc, the reaction quotient is greater than QC, is greater than Kc. So QC is greater than Kc. The reaction will move or will shift to the left according to the obtained answer. The reaction shift to the left. Let me just enter these data again to ensure my correctness. Divided by 0.078 times 0.096.
Yeah, the reaction will shift to the left because QC is greater than KC. So the answer, which is power negative 7 here, was wrong, and even this comment is wrong. The reaction is not at equilibrium because KC is not equal to QC. In that respect, therefore, the reaction will proceed to the left or backward, not forward. So for this video, we are ending up here, and in the next video, we will continue with question number 6. I will continue with question number 6 and other questions. So don't forget to subscribe and to share the video to your fellows so that they attend this period with you. Thank you, everybody, and let I wish you nice studies. Thank you.